Desde hace siglos, la sal ha sido considerada mucho más que un simple ingredient de cocina. En distintas culturas y tradiciones, la sal ha simbolizado protección, limpieza y, sobre todo, abundancia. No es casualidad que haya sido utilizada en rituales antiguos para atraer prosperidad, cuidar el hogar y elevar energías que bloquean el crecimiento. La sal representa lo esencial, lo básico, aquello que da valor y preserva. Y cuando hablamos de dinero, de estabilidad y de abundancia, estamos hablando exactamente de eso, de preservar, de sostener y de permitir que lo valioso fluya hacia nuestra vida sin obstáculos. La razón por la que la sal ha sido tan respetada a lo largo del tiempo es porque actúa como un elemento de equilibrio. Así como conserva los elementos y evita que se deterioren, también se ha creado que ayuda a conservar la energía positiva y a neutralizar aquello que la contamina. Muchas personas no se dan cuenta de que los problemas económicos no siempre tienen que ver con la falta de esfuerzo, sino con cargas invisibles que se acumulan con el tiempo. Preocupaciones constantes, miedo a perder, experiencias pasadas de escasez o incluso palabras negativas repetidas durante años pueden crear una barrera energética que bloquea el flujo del dinero. La sal simbólicamente ha sido utilizada para romper este tipo de bloqueos. Cuando observamos las tradiciones antiguas, vimos que la sal siempre estuvo presente en momentos importantes. Al iniciar un nuevo ciclo, al aprovechar un espacio o al pedir abundancia. No se trataba de superstición vacía, sino de una comprensión profunda de que la mente, la energía y la intención influyen directamente en los resultados que obtenemos. La sal funcionaba como un recordatorio tangible de que era momento de limpiar, de cerrar etapas de escasez y de abrir la puerta a algo nuevo. En ese sentido, la sal se convierte en un símbolo de decisión, de un punto de quiebra entre seguir cargando lo viejo o permitir que lo nuevo entre en nuestra vida. El dinero, aunque es algo material, responde mucho a nuestra relación interna con él. Si inconscientemente lo asociamos con miedo, culpa o frustración, terminamos eligiéndolo sin darnos cuenta. Aquí es donde la sal toma un papel importante, porque representa una limpieza profunda, no solo externa, sino interna. Al usarla con intención, estamos enviando un mensaje claro a nuestra mente y a nuestra energía. Estamos listos para soltar la escasez, para dejar otros patrones que ya no nos sirven, y para permitir que la abundancia llegue sin resistencia. Muchas personas piensan que atraer dinero requiere acciones complejas o rituales difíciles, cuando en realidad lo más poderoso suele ser lo más simple. La sal nos recuerda eso, es accesible, cotidiano y humilde, pero su simbolismo es enorme. Al trabajar con ella, no estamos buscando un milagro externo, sino activar algo dentro de nosotros mismos. Es una forma de decir a nuestra mente que el cambio comienza ahora, que la prosperidad no es algo lejano o inalcanzable, sino una energía que puede empezar a moverse en el momento en que dejamos de bloquearla. Además, la sal ha sido asociada con el valor desde tiempos antiguos. En ciertas épocas, incluso se utilizaba como forma de pago, lo que refuerza su conexión con la riqueza y el sustento. Este tal no es menor, porque nos muestra que la relación entre la sal y el dinero no es nueva ni casual. Es una conexión simbólica profunda que atraviesa generaciones y culturas.
Al utilizar la sal con conciencia, estamos conectándonos con esa memoria colectiva de abundancia y estabilidad. Cuando decides hacer un ritual con sal para el dinero, no estás confiando tu destino a un objeto, sino reafirmando tu intención de cambiar tu relación con la prosperidad. Estás declarando que ya no aceptas vivir desde la carencia, que estás dispuesto a limpiar tu energía y a abrir espacio para nuevas oportunidades. Es acto, por simple que parezca, tiene un impacto poderoso, porque marca un antes y un después en tu mentalidad, y en tu forma de percibir el dinero. La sal, entonces, se convierte en un puente entre lo interno y lo externo, entre lo que deseas y lo que estás dispuesto a permitir. Es un símbolo de limpieza, protección y abundancia que ha acompañado a la humanidad durante siglos, y que hoy puede seguir cumpliendo es propósito si se utiliza con intención clara y conciencia plena. A veces todo lo que necesitas para que el dinero empiece a fluir es limpiar lo que lo estaba bloqueando y toma una decisión firme desde el interior. La mayoría de las personas cree que los problemas de dinero comienzan en la billetera, en la cuenta bancaria o en la falta de oportunidades externas. Pero la verdad es mucho más profundo y, al mismo tiempo, más incómodo de aceptar. El verdadero bloqueo del dinero casi nunca está afuera, sino dentro. Está en la energía con la que pensamos, sentimos y reaccionamos frente al dinero todos los días. Sin darnos cuenta, vamos construyendo una relación interna con la abundancia, que puede atraerla o rechazarla, incluso cuando hacemos todo bien en lo externo. Desde pequeños aprendimos a asociar el dinero con tensión, miedo o escasez. Escuchamos frases como no alcanza, el dinero es difícil, si ganas más, pierdes algo, y esas ideas se van quedando grabadas en lo profundo de nuestra mente. Con el tiempo, se convierten en creencias silenciosas que dirigen nuestras decisiones. No importa cuánto trabajes o cuánto lo desees conscientemente, si internamente sigues operando desde el miedo a perder o desde la sensación de no merecer, el dinero encuentra resistencia para quedarse en tu vida. Es ahí donde nace el bloqueo energético. Este bloqueo no siempre se manifiesta como falta total de dinero. A veces aparece como ingresos que ligan, pero se van rápido, oportunidades que se quitan en el último momento, dudas que se repiten o una constante sensación de esfuerzo sin recompensa. Todo eso es energía desordenada, acumulada por emociones no resueltas como la culpa, la ansiedad o la frustración. El dinero responde mucho más a tu estado interno de lo que imaginas. No sigue solo la lógica del trabajo duro, sigue la coherencia entre lo que deseas y lo que, en el fondo, crees posible para ti. Aquí es donde muchas personas se confunden. Buscan soluciones externas, estrategias rápidas, rituales sin conciencia, esperando que algo afuera arregle lo que adentro sigue bloqueado. Pero mientras la energía interna siga cargada de miedo, desconfianza o resentimiento hacia el dinero, nada termina de funcionar. El problema no es el dinero, es la relación que tienes con él, y esa relación está hecha de emociones, experiencias pasadas y pensamientos repetidos durante años. Cuando hablamos de energía, no hablamos de algo abstracto o místico sin sentido. Hablamos de atención, intención y emoción.
Aquello en lo que te enfocas constantemente si fortels, si te enfocas en la falta, en la preocupación constante, en el no pudo, esa vibración se vuelve tu estado natural. El dinero como cualquier forma de intercambio, flui hacia donde no encuentra resistencia. Y la resistencia aparece cuando internamente no te sientes seguro, merecedor o en paz con la abundancia. Por eso, antes de atraer más dinero, es necesario limpiar la energía con la que te relacionas con él. Soltar el miedo a perder, la culpa por queremos, la idea de que la abundancia te cambiará para mal o que no es, para personas como tú. Esas creencias no son tuyas, los aprendiste. Y tú lo aprendido puedes desaprenderlas. El primer paso no es ganar más, sino permitir recibir sin tensión, sin sabotaje interno, sin la sensación de que algo malo va a pasar si te va bien. Cuando empiezas a observar a tu diálogo interno, te das cuenta de cuántas veces empujas el dinero, lejos sin notarlo. Dices que lo quieres, pero lo criticas, lo deseas, pero lo temes, lo buscas, pero no confías en él. Esa contradicción crea un bloqueo constante. El dinero necesita una energía clara, no dividida, necesita un espacio interno donde pueda entrar sin ser rechazado por creencias antiguas. Este es el punto donde el ritual con sal cobra sentido, no como un acto mágico aislado, sino como un símbolo consciente de limpieza energética. Representa la decisión de romper con patrones viejos, de ordenar la relación interna con la abundancia, y de abrir espacio a algo diferente. Antes de mover el dinero, hay que mover la energía que lo rodea. Antes de atraer, hay que liberar. Cuando entiendes que el bloqueo no estaba en el dinero, sino en la energía con la que lo movabas, todo empieza a cambiar. Porque es momento de ya de luchar contra el exterior, y comienzas a trabajar desde dentro, que es donde realmente nace la abundancia, y cuando la energía se ordena, el dinero deja de resistirse. Este ritual con sal no destaca por ser complejo ni misterioso, sino precisamente por todo lo contrario. Su poder está en su simplicidad, y en lo accesible que es para cualquier persona, sin importar su situación actual. No necesitas conocimientos especiales, objetos costosos, ni condiciones perfectas. Lo único verdaderamente indispensable es tu disposición interna a cambiar algo profundo en tu relación con el dinero. Esa es la razón por la que este ritual funciona, porque no depende de lo externo, sino de la conciencia con la que lo realizas. Muchas personas piensan que para atraer dinero se necesitan acciones grandiosas, movimientos arriesgados o cambios drásticos inmediatos, pero la verdad es que las transformaciones más profundas casi siempre comienzan con actos pequeños y conscientes. Este ritual con sal es uno de ellos. Es simple porque el cambio real no necesita complicarse, necesita claridad. Al realizarlo, estás enviando un mensaje claro a tu mente y a tu energía. Estás listo para romper con la escasez, para dejar atrás viejos patrones y para permitir que la abundancia fluya de uno. Manera más natural, la sal actúa aquí como un símbolo poderoso. Al ser algo cotidiano, rompe la idea de que la prosperidad es algo lejano o reservado solo para unos pocos. Te recuerda que la abundancia comienza en lo básico, en lo esencial, en lo que ya tienes a tu alcance. Cuando tomas algo tan simple y lo conviertes en un acto consciente,
estás reprogramando tu mente para entender que el dinero no tiene que ser complicado ni doloroso. Puede ser claro, fluido y estable si tú también te vuelves claro y estable internamente. Este ritual no exige fe ciega, sino presencia. No se trata de creer por creer, sino de participar activamente en el proceso. Cuando lo realizas, estás creando un momento de pausa en medio del ruido diario, un espacio donde te conectas contigo mismo y observas tu relación con el dinero sin juicios. Esa pausa es poderosa, porque ahí comienzas a notar cuántas veces has rechazado la abundancia por miedo, por costumbre o por creencias que ya no te representan. El ritual se convierte entonces en un acto de honestidad contigo mismo. Lo más importante es entender que este ritual no promete resultados mágicos sin responsabilidad personal. No es un atajo para evitar el esfuerzo, sino un punto de alineación. Alinea tu intención con tu energía y con tus acciones futuras. Al hacerlo hoy, no estás diciendo quiero dinero, estás diciendo estoy listo para recibirlo sin sabotarme. Esa diferencia lo cambia todo, porque el dinero no responde solo al deseo, responde a la coherencia interna. Otro aspecto poderoso de este ritual es que puede hacerse en cualquier momento. No necesitas esperar una fecha especial, ni un contexto perfecto. Eso refuerza la idea de que el cambio no se posterga. Si sigues esperando el momento adecuado, sigues operando desde la escasez. Este ritual te invita a actuar ahora desde la decisión, no desde la espera. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, marca un antes y un después en tu mentalidad financiera. Además, al ser accesible para todos, elimina la excusa más común. Esto no es para mí. No importa cuánto dinero tengas hoy, cuántos errores hayas cometido, o cuántas veces hayas sentido que la abundancia no era para ti. Este ritual no te juzga por tu pasado, te invita a crear un nuevo punto de partida. Es un acto simbólico que dice, desde aquí empiezo de nuevo, con más conciencia y menos miedo. La verdadera fuerza de este ritual está en lo que despierta dentro de ti, no en la sal en sí, sino en la decisión que tomas al usarla con intención. Esa decisión empieza a reflejarse en cómo piensas, en cómo actúas y en las oportunidades que comienzas a notar. Cambia tu postura interna frente al dinero, y cuando eso cambia, todo lo demás empieza a reorganizarse poco a poco. Este ritual es simple porque no necesita adornos, es poderoso porque toca la raíz, y es accesible porque la abundancia no está reservada para unos pocos, sino disponible para quien decide abrir el espacio desde hoy. Activar este ritual correctamente es lo que marca la diferencia entre un simple gesto vacío y una experiencia que realmente mueve la energía del dinero. Aquí no se trata solo de usar sal, sino de cómo te colocas tú mental y emocionalmente en el momento de hacerlo. Porque el ritual no funciona por lo que haces con las manos, sino por lo que sucede dentro de ti mientras lo haces. La verdadera activación comienza en tu estado interno, en la conciencia con la que decides detenerte, respira y toma control de tu energía. El primer elemento clave es el momento, no porque existe una hora mágica universal, sino porque necesitas un instante de calma real, un momento en el que no estés corriendo, preocupado o distraído. Cuando eliges conscientemente para y dedicar unos minutos solo para ti,
y estos enviando una señal clara. Mi relación con el dinero merece atención. Es acto de prioridad, et es más poderoso de lo que imaginas, porque rompe el patrón de vivir reaccionando y te coloca en una posición de decisión. Luego viene la mentalidad. Aquí es don muchas personas fallan sin das cuenta. No puedes hacer este ritual desde la desesperación, desde el miedo, o desde la queja constante. Si lo haces pensando, ojalá esto funcione porque yo no aguanto. Sigues vibrando en escasez. La activación real ocurre cuando te colocas en una actitud de apertura y responsabilidad. No pides desde la creencia, sino que declaras desde la conciencia, que estás listo para ordenar tu energía y permitir que el dinero fluya sin resistencia. La concentración es el siguiente paso fundamental. Mientras realizas el ritual, tu mente no debe estar dispersa. No, es momento de pensar en dudas, problemas o en todo lo que falta. Es momento de estar presente. De sentir tu respiración, de observar a tus pensamientos sin engancharte en ellos, y de dirigir tu atención a una sola idea. Estoy limpiando mi relación con el dinero. Esa concentración actúa como un canal que ordena tu energía y la alinea con tu intención. La intención, en este punto, debe ser clara y honesta. No se trata de repetir frases vacías, sino de sentir lo que dices internamente. La intención no se grita, se siente. Es una decisión silenciosa, pero firme de soltar patrones viejos, creencias limitantes y emociones que ya no quieres seguir cargando. Cuando la intención es real, el cuerpo lo sabe, la mente lo sabe y la energía responde. Otro aspecto importante es la coherencia. Después del ritual, tu comportamiento debe acompañar la decisión que tomaste. No puedes hacer un acto de limpieza energética y luego volver inmediatamente a hablar mal del dinero, a quejarte constantemente o a actuar desde el miedo. La activación continúa en tus pensamientos diarios, en cómo hablas de la abundancia, y en cómo reaccionas cuando el dinero aparece o se va. El ritual abre la puerta, pero tú decides si la mantienes abierta. También es clave entender que la activación no siempre se manifiesta de la misma forma para todos. A veces el primer cambio no es económico, sino mental. Más claridad, menos ansiedad, mejores decisiones. Otras veces se presentan oportunidades inesperadas, ideas nuevas o encuentros que antes no habrías notado. Todo eso es parte del proceso. El dinero no siempre llega de golpe. Muchas veces llega primero como orden interno. La conexión interna es lo que le da profundidad a todo el proceso. Cuando te conectas contigo mismo, con tu cuerpo y con tu intención, empiezas a sentir que recuperas el control. Ya no te sientes a merced de las circunstancias. Entiendes que puedes influir en tu realidad desde adentro hacia afuera. Esa sensación de control consciente es una de las activaciones más poderosas que existen, porque cambia tu postura frente a la vida y frente al dinero. Este ritual no se activa con prisa ni con expectativas rígidas. Se activa con presencia, con honestidad y con una decisión clara de dejar de repetir lo mismo. Cuando lo haces desde ese lugar, algo se recomoda. No siempre de forma inmediata y visible, pero sí de manera profunda y sostenida. Y cuando la activación es real, el cambio empieza a moverse, incluso antes de que lo notes. Después de realizar el ritual,
muchas personas esperan una señal inmediata, y evidente, como si el dinero tuviera que aparecer de la noche a la mañana. Pero los cambios más reales y duraderos casi nunca comienzan de forma ruidosa, empiezan de manera sutil, interna, casi imperceptible. El primer cambio que suele ocurrir no está en el bolsillo, sino en la mente, algo así como la ansiedad baja. La sensación constante de urgencia empieza a desaparecer. Y aunque parezca pequeño, es un cambio enorme, porque cuando la mente se tranquiliza, la energía del dinero deja de encontrar resistencia. Uno de los primeros efectos que muchas personas notan es una claridad distinta. Empiezas a pensar mejor, a decidir con más calma, y a ver opciones que antes ignorabas. No porque el mundo haya cambiado de golpe, sino porque tú ya no estás operando desde el miedo. Cuando la energía interna se ordena, la percepción se amplía. Ideas nuevas aparecen, soluciones que antes no veías se hacen evidentes, y oportunidades que siempre estuvieron ahí comienzan a llamar tu atención. El dinero empieza a moverse primero como claridad mental. Otro cambio frecuente es emocional. Muchas personas cargan con culpa por querer ganar más, por decir estabilidad o por aspirar a una vida mejor. Después del ritual, esa culpa comienza a disolverse. Empiezas a sentir que no estás haciendo do nada malo al crear abundancia, que no estás traicionando a nadie por mejorar tu situación. Esa liberación emocional es clave, porque mientras exista culpa, el dinero se va tan rápido como llega. Cuando la culpa se va, el dinero empieza a sentirse más cómodo en tu vida. Con el paso de los días, comienzan a aparecer señales externas, no siempre como grandes sumas, sino como movimientos. Un pego pendiente que se destraba, una oportunidad inesperada, una conversación que abre una puerta, una idea que genera ingresos. Estos cambios no son casualidad, son el reflejo de una energía que ya no está estancada. El ritual no crea dinero de la nada, crea espacio interno para que el dinero pueda entrar y quedarse. A largo plazo, el cambio más profundo es la relación que desarrollas con la abundancia. Dejas de verla como algo inestable, difícil o lejano, y comienzas a tratarla como una energía que puedes gestionar con conciencia. Empiezas a respetar más el dinero, a administrarlo mejor, y a tomar decisiones que no saboteen tu propio crecimiento. Ya no actúas desde la urgencia, sino desde la estrategia, y esa diferencia transforma completamente tus resultados. También cambia tu forma de reaccionar cuando el dinero se va. Antes, cada gasto podía generar ansiedad, miedo o frustración. Después del ritual y de la práctica consciente, empiezas a entender el flujo. Comprendes que el dinero entra y sale, pero que tú ya no estás en guerra con él. Esa paz interna es una de las mayores señales de que el cambio está funcionando, porque el dinero fluye mejor hasta quien no lo persigue desde el pánico. Con el tiempo, muchas personas notan que su entorno también responde de manera diferente. Las relaciones se vuelven más claras, los límites más firmes, y las decisiones más alineadas con sus objetivos. Esto ocurre porque la abundancia no es solo financiera, es una forma de posición frente a la vida. Cuando tu energía cambia, todo se recomoda para coincidir con ese nuevo estado interno. Los beneficios a largo plazo no siempre llegan como un golpe de suerte, sino como estabilidad.
Menos altibajos, menos caos, más orden, empiezas a confiar más en ti, en tu capacidad para generar recursos, y en tu criterio para administrar lo que lega. Esa confianza es una de las energías más atractivas que existen, porque el dinero responde a la seguridad, no a la desesperación. Este proceso no te convierte en algo indistinto, te devuelve a tu centro, te recuerda que merece abundancia no es un privilegio, es una consecuencia natural de una energía alenida. El ritual con sal es solo el inicio. Lo que realmente sostiene los cambios es la coherencia diaria entre lo que piensas, sientes y haces con el dinero. Cuando notas que tu relación con la abundancia es más tranquila, más clara y más firme, entiendes que el ritual cumplió su propósito. Y desde hoy, el dinero empieza a fluir sin tanta resistencia.